হয়েছে, হচ্ছে। গত রাতেও আমরা দেখেছি 2 আওয়ার হরার একটি চলন্ত ট্রেনে অগ্নুৎপাত ঘটেছে, 4 জনকে 5 জন নিহত হয়েছে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক সেই দৃশ্য আমাদেরকে অবলোকন করতে হয়েছে। আমরা সাধারণত বিশ্বাস করি কথায়, আমাদেরকে বলা হয়েছিল একটি দল, কে আগুন লাগিয়েছে আমি আবারও বলছি আমি জানি, তারা করছে তাও জানি। কেউ কেউ অনুমান করতে পারে বা অনুমানের সপক্ষে কিছু ভিত্তি করতে পারে। দেশে হরতাল চলছে, দেশে অবরোধ চলছে, এর মধ্যেও যখন এই ঘটনাগুলো ঘটছে অনেকে হয়তো কাকতালীয়ভাবে ওর সাথে ওকে সম্পৃক্ত করতে পারেন। সেটি সত্য হতে পারে, সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু এটা সত্য যে যানবাহনে অগ্নিকাণ্ড ঘটছে, ভোট কেন্দ্রে অগ্নিকাণ্ড দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন সংকটটার কথা আগেই বলেছি, একটি বড় রাজনৈতিক দল তারা নির্বাচনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। পরিশেষে তারা একটি প্রতিশ্রুতি জাতিকে দিয়েছে যে তারা শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রচারণা করবে, অর্থাৎ কোনো সহিংস পন্থায় নির্বাচনকে রেসিস্ট করবে না, যেটা আমরা বিশ্বাস করেছিলাম। একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল তাদের শীর্ষ পর্যায় থেকে যখন এ ধরনের ঘোষণা দিয়ে থাকে, এটাকে বিশ্বাস করাই উচিত। আমরা মনে করেছি যে কোনো সংকট হবে না, নির্বাচন কেন্দ্রে যেতে মানুষকে নিরুৎসাহিত করা হবে, কিন্তু নির্বাচন কেন্দ্রে যেতে মানুষকে বাধাগ্রস্ত করা হবে বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে, এমনটি হয়তো হবে। এটি এমনও হতে পারে অগ্নিকাণ্ড বিভিন্ন সহিংস ঘটনার মাধ্যমে জনগণের আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা হতে পারে, কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে অপরাধ, গুরুতর অপরাধ। যে কোনো অগ্নিকাণ্ড একটি বড় ধরনের গুরুতর অপরাধ। এখন গণতন্ত্রে যদি আমরা বিশ্বাস করি, কোনো দল রাজনীতিতে মতভেদ হতে পারে, মতদ্বৈততা হতে পারে, সেটি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বসে সংলাপের মাধ্যমে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, সমঝোতার মাধ্যমে সেই সংকট নিরসন করে। নির্বাচন কমিশনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, নির্বাচন কমিশন জোর করে বা কেড়ে এই দায়িত্ব নিতেও পারে। কাজে আমরা যেটা দেখেছি, আপনার সাথে আমরা একমত যে আগুন ইত্যাদি দেখে আমরা দুঃখ ভারাক্রান্ত, আমরা ব্যথিত, যাদের মৃত্যু হচ্ছে, যারা আহত হচ্ছে, আমরা সহমর্মী। এই ধরনের ঘটনা ঘটা উচিত নয়। কোনো দল যদি এটা করে থাকে, কোনো সংগঠন যদি এটা করে থাকে, এটা অমার্জনীয় অপরাধ বলে আমি নির্দ্বিধায় বলব। আমি আরেকটি প্রশ্ন ছিল কি আপনার ষোলোটি ঠিক আছে, সেটা হয়তো আমি স্কিপ করে যাচ্ছি, আর কেউ বলুন। Purohit, and I work with the Telegraph newspaper in India. I have just 2 questions. My first question is, this election is held, in a cloud of uncertainty because a lot of questions are being raised about the election. So my first question is, I want to know from you, what, according to you and the Election Commission, is the biggest challenge that the Bangladesh Election Commission faces? This is my first question. And second question is about the voter turnout. The last election had more than 80% voter turnout. The one before that had around 39%. So what, according to you, will be the percentage that will make you and the Commission satisfied with the level of turnout? Thank you. Well, as regards the percentage, let me clarify to you that Bangladesh, it's very difficult to say what will be the percentage of turnout, how many voters or what will be the percentage of voters turnout. It's very difficult to predict that at this moment. But as our system is FPTP system, first past the post system, the legal meaning of which whoever gets the highest number of votes, the material, what has been the turnout, the person getting the majority votes stands elected. That is the system. Legally speaking, even if the percentage is not satisfactory, say for example 10% or 20% or 30%, still from the legal perspective or legal standpoint,
there will be nothing incorrect that will have to be legally accepted. But you may raise the issue of legitimacy. If only 2% voters do turn up, election will be there. But the legitimacy of the election may certainly be subject to controversies, criticism, etc. That must be kept in mind. And our challenge is, it is going to be a big challenge. Generally, what happens in Bangladesh, only in 2014, the election was boycotted beforehand, and the election was challenged by a major and certain other political parties. As a result of that, 2014 election had to face certain unhappy challenges. There has been incidents of arson. There have been certain killings as well. That was the only election which was challenged beforehand. But if we look back 100 years, it never happened that an election beforehand was challenged. All the elections were universally accepted to be participated by the intending candidates. Even in 2018 election, which many of you may say was controversial, that was also not challenged before the election was held. It was only after a few days of the end of the election, certain controversies raised, and the election received a bad public perception. I don't like to go into that, but this time, certainly, I have no hesitation to say that a sort of challenge is ahead. Because certain incidents. New Delhi Television, India. My question is in front of you, sir. Yes, please. So the question was that you did mention the challenges that you faced before the election already, in terms of the call of the boycott of election, and also, I think yesterday we witnessed an incident of arson. Now, in such a situation, how are you going? What are you going to tell voters to ensure that they reach voting booths? Because I think participation is the primary sort of measure of legitimacy of an election. So to ensure that there's confidence and that people actually turn up at the voting booth, because there seems to be some worry about that as well. And I think you mentioned it yourself. So what are you going to tell the voters? So come out, vote. Like a it is like one No, it's a camera. Tom you see that election commission is EMB, election management body. Its functions are well determined by constitution as well as certain statutes. We have certain rules as well under the major statutes. Election commission has one minor duty to encourage the voters to come up to the polling stations and cast votes. I say the minor duty because it never happened before that the voters do not feel interested to come to polling stations. The voters are always very interested, and their interest comes out of the persuasion by the candidates. So election will be held in 300 constituencies. Each constituency may have 5, 6, 7 candidates. So it is the rather urge of the candidates to go to the doorsteps of the voters and to persuade them to come to the polling stations and cast votes in their favor. So that is how the voters in our constituencies, in towns as well as villages, is constantly persuaded by the candidates, and they take it joyously. And in Bangladesh, election or voting is always a festivity. If you learn the history of Bangladesh polling system, that for the last 100 years or more,
even the women very massively participated in going to the polling stations and casting votes, because that is considered to be a day of festivity. And still from the side of but this time a little crisis is going to happen, because one major group of political leadership say don't go to polling stations. Another major group of politicians say no, come to the polling stations and show to the people that voters have turned out. Yes, had that not been, it is being told by us as well as ministers of the ruling party that had BNP participated in the election would have been more competitive, more inclusive, and more festive. That is the reality. But unfortunately, I must say, this time that understanding or that understanding or that solution among the political parties did not happen before the polling schedule was declared by the Election Commission. So, from our end, we always encourage people to come to the polling stations in all elections. This time also we are through media we have made TVCs where you will see the different small dramas or something plays that one man is telling another man, let's go to cast our votes. Well, this is happening all throughout the day, and we believe if from the end of the election commission this message goes to the general voters that they should come to the polling stations, and it is their separate responsible political duty and responsibility to come to polling stations, to cast votes, and to elect representations, so that the republic is ruled by the elected. কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো, কতটা নিয়ন্ত্রিত হবে, সর্বাত্মক চেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং নির্বাচনের জন্য যে বিষয়গুলো আয়োজন করতে হয় সেগুলো আয়োজন করা হয়েছে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে নির্বাচনের যেহেতু একটা বিরোধিতা রয়েছে, কোনো একটি পক্ষ তারা নির্বাচন বর্জন করছেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বর্জনের পাশাপাশি কার্যত প্রতিহত করার চেষ্টাও করছেন, সেদিক থেকে নির্বাচনটাকে খুব শান্তিপূর্ণভাবে উঠিয়ে আনাটা ক্ষেত্রে কিছুটা সংকট দেখা দিতে পারে। এই বাস্তবতাটা আমরা অস্বীকার করছি না। তবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা যে সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েছি আমরা সেগুলোকে মোকাবিলা করে আশা রাখি যে নির্বাচনটা প্রতিরোধ থাকা সত্ত্বেও, বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও উঠে নির্বাচনটা জনগণের অংশগ্রহণে, ভোটারদের আগমনে উঠে আসবে। তো আবারও সেই জায়গাটা আপেক্ষিক, মানে কী পরিমাণ ভোটার আসবে, কী পরিমাণ অংশগ্রহণ হবে, সেটার চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য আপনারা আরও 48 ঘন্টা একটু অপেক্ষা করুন এবং মূল্যায়নটা সেই সময় আপনারা করুন। আমি এটা আপনাদের কাছে এই প্রত্যাশাটা রাখছি। আবারও বলছি, আপনারাও যে কথা বলেছি যে প্রকৃত সত্য তুলে ধরার জন্য আপনারা আপনাদের ক্যামেরা, আপনারা আপনাদের ছবি গ্রহণ ইত্যাদি অব্যাহত রাখেন, যাতে মানুষ একটা সঠিক সিদ্ধান্ত গণমাধ্যমে সম্প্রচারিত যে তথ্যগুলো ওর ভিত্তিতেও যেন দেশের জনগণ প্রকৃত অবস্থা জানতে পারেন এবং একটা কারেক্ট জাজমেন্ট তারা ফর্ম করতে পারেন। ধন্যবাদ।